I am from the supermarket. I need to cook pilau today. I had a plan to make pilau, lakini guess what? Kufika tu kwa nyumba hivi stima zikapotea. Na tena zilikuwa zimepotea asubuhi. I don't know why these stima things zinatusumbua. I have to msiulize pilau na stima zinaingiliana wapi. I have to grade my spices. Let me show you. Nizo hizi nimezinunua zikiwa whole. Hivyo whole spices nimechanganyika hivyo, so I have to grade them with a blender, not with a grinder. So I was restocking some things. Hizi ni paper towel, serviette, glass. Nijiambia nitakuwa nanunua glass moja. Every time I go to restock some things, nanunua glass. I buy a glass because let me tell you something funny. Juzi, last Saturday, I was hosting one person. I had to rush to the supermarket kununua glass because utasavaje mgeni maji na kikombe ama soda na kikombe. So I bought one glass. Sasa shida ni hazifanani. Nilifika super nikasahau ile design nilikuwa nimenunua last time. Let me go open the door. My son ako rooftop, so alikuwa amekuja kuniambia ati amejua kuendesha baiskeli. What else? Shower gel. Today nimeona niende na hii Imperial. It was quite affordable. I think nimenunua 440 something if I'm not wrong. Nimeongeza some geisha. Hizi zinakuanga za kwa jahazi wakati shower gel imeisha na sijaenda super. Hizi niweze kutoa hapa. Nisiekelee kwa nini kwa vyombo. Then I have these ones. Hizi ni za kuweka in here. The last time I posted a video hapa, not hapa, I think on YouTube. Nilisemanga kitchen. Na wenye mnaona mwezi niambia nimesema vibaya. Like how can you put this in the kitchen? So in your bedroom, sitting room and toilet. I don't put this in the kitchen. Then ghee. We are making pilau, so this is the best rice you can use to make pilau, biryani. These are the water. I use this rice by the way. Natumiaga sun rice, basmati rice. Kuna kuanga na basmati, kuna kuanga na long grain, but basmati kanatokea kamoja. It's not that I'm advertising it's not even a paid ad, but chema cha jiuza. Yes. That was I was looking for. Then vinegar. If you don't want your sufurias to turn black while boiling eggs, eka maji na weka vinegar kadogo. Kifuniko moja tu sufuria yako ita turn black. Ama kama hauna vinegar you can use ndimu. But mimi sana na boilingi mayai zangu na pressure cooker. Pressure cooker is only 5 minutes. Then nika restock my sabuni kwa karibu kuisha. This is for pilau also, coriander. They are also whole. Whole ni kumaanisha ni mzima. So I'll have to grade them. Stima zirudi haki Mungu wangu utuhurumie tu. Zirudi, nipike nyama na pressure cooker. Na ni grade spices zangu. Zisiporudi hiyo nyama tunakula nayo ugali because ni nyama mingi, ni 500. Na tutakula nayo ugali bila mboga. Soda. Singekosa kununua ka soda. Nini nyingine? Na hii ni restock pia powder. So this is the list. Hakuna haja kuambia nimetumia pesa ngapi because that is, let me not say the water to say something that nimenunua. Nikapita kwa mama wangu wa mboga. Mama mboga wangu. Yes, mama mboga wangu nikanunua some bananas. Nimenunua tu 2. Hizi hazihusiani na pilau. I don't know why. Here ukisagua pilau unawekewa ndizi. Like how does the banana and the pilau go together? Zinapelekananga aje? Mimi sijaelewa. Lakini mimi naambianga wasiniwekee ndizi. Like can you imagine? Pilau it's salty. Then mandizi iko na sukari. I don't like that feeling. So
Kitunguu nimenunua kitunguu mob juu ya pilau. Pilau nitaweka vitunguu kama 3 ama 4 juu ni kubwa kubwa. Then nyanya nimenunua tu 3 peke yake. Then here's my meat. Stima zinanikosea. Zinapotea tu siku ya pilau. Bila nilikuwa nimejitolea. Then nikanunua machungwa. Hizi ni my husband amenituma. Amefeel tu kukula mandizi na machungwa. Then niko na ginger. Hii integrate tu. So yeah. That is my Sunday afternoon. That's how I spend my Sunday afternoon. So hata tungoje sima. Ikifika saa 2 kama hazijarudi, we'll have to, I don't know, kuboil nyama na gas. You almost an hour. Na pressure cooker it's only 10 minutes. Hi, my loves. How are you doing? I know. Before you start saying, oh, Grace, ulikuwa happy, Grace, blah, blah, blah. But I know hamtaniuliza hivyo. Juu, if you had missed me, ungeenda hapo kwa the last video I posted kwa comment section. Uniulize, Grace, what's up? Where did you go? What happened? Unione pale TikTok ukuja uniulize, what's up with YouTube? We need a video pale. Venye naonanga mkifanya kwa watu wengine mnawaambia we need a video pale YouTube, tumeboeka bila video zenu. But anyway, how are you? Mkwaje? Imagine mimi niko poa. I don't want to say that I'm back because I never left. Yeah. NB, I never left. Me, I don't leave. On TikTok, I'm there. On Instagram, I'm there. Like, I do post. But on YouTube, kidogo, I'm not motivated, to be honest. I'm just not motivated to do like YouTube vlogs because you guys, you don't watch my videos. I don't know why. Na nimekosa mtu wa kunisupport, nimekosa mtu wa kunishika mkono. Aniinue, at least mtu mwenye ako juu yangu kidogo, a content creator mwenye ako juu yangu kidogo, tufanye ka collabo, tuinuane. Sana sana aniinue, nimekosa. But if you are there and you would love us to do a collabo, mtu mwenye ako juu yangu kidogo, yeah, I'm free for collaborations. So, as you have seen, I'm making pilau, and those were my ingredients, and I love them in powder form. They were whole, I had to grate them. So, if you don't have a grinder, please get a grinder so that you can be buying whole spices and then ukuje ujigradie wewe mwenyewe. Yeah, wanasemanga pilau ni vitunguu. I don't know the true fact about that, but yeah, we believe them because ni Waswahili na wao ndo madaktari wa pilau. Nikaweka vitunguu zangu 3 kubwa kubwa, and then I started cooking. I think at this particular point I'll tell you guys to enjoy the video because I don't have much to say. Just enjoy the video. Namjua nawapenda, and if you are listening to me na huja subscribe, please consider subscribing. If you are a returning viewer or a returning subscriber, thank you so much. I don't take that for granted. Like, you clicking my video, watching it from the beginning to the end, hata kama ume fast forward, I appreciate that. Thank you so much, and may God bless you. Enjoy the video.
I don't know the importance of waru kwa pilau, but mimi nimeweka juu naonanga wakiweka. So that's our final pilau, our final look. Unaona kamchele venye kametokea kamoja kamoja. Trust the rice. Invest in good rice. Unaona? Yes. Now we enjoy pilau.